Hello, good evening, everyone. Thank you for joining us. Bună seara tuturor! Mulțumim că sunteți alături de noi. Hi, Rocco! Hello, hi, Silvana. Hi, Andrei. Hi, everyone. Bună, Andrei! Hello. And we have some topic for today, which is about choosing big and creating beyond. Am ales un subiect pentru seara aceasta și anume cum să alegi măreț și să creezi dincolo de asta. So what does it actually mean and why we have this topic? Și ce înseamnă asta și de fapt de ce am ales acest subiect? Like, there is this thing about choice that it's really funny. Like, we try to choose based on what we think that is available for us based on our resources and our skills and capacities. E o chestie cu alegerea asta. De regulă noi alegem bazându-ne pe ce resurse avem, pe ce capacități avem, pe ce aptitudini avem. And traditionally, I guess in each and every language, there are so many sort of like proverbs or sayings, which is about something like, don't choose too much if you don't have that much money, time, effort, energy, or resources. Și probabil în fiecare limbă există proverbe sau anumite zicale care îți spun așa în mare, nu alege prea mult dacă nu ai suficienți bani sau dacă nu ai suficiente resurse sau așa mai departe. And at the same time, if you are not functioning from these realities, limitations, then there is a totally different option that comes from consciousness. Și în același timp, dacă alesul nu funcționează din limitările acestei realități, există o altă abordare care vine din zona conștiinței. And of course, oftentimes we say it like, you have to be conscious to what is required, what is happening around you in this reality, so you can sort of like be grounded. Și spunem de multe ori, trebuie să fii conștient de tot ceea ce se întâmplă în jurul tău, în realitatea asta, cumva ca să rămâi cu picioarele pe pământ. So there is always a way to mislead even ourselves with all these proverbs or beliefs about what is the right direction. Și de multe ori ne amăgim singuri cu toate aceste proverbe, folosindu-ne de ele și nu mai înțelegem care exact este direcția potrivită. So should we listen to our mind or should we listen to our awareness? Și oare ar trebui să ascultăm de mintea noastră sau ar trebui să ne ascultăm conștientizarea? And at the same time, there is something else that we never try to listen to, which is that's our body. Și de multe ori poate ar trebui să ascultăm de ceva ce niciodată nu ascultăm și este vorba de corpul nostru. And why would we listen to the body when we say this body is so limited and I'm the infinite being and this body is limiting who I am and what I'm capable? Și de ce am ascultat de corpul nostru când ne gândim, nu, eu sunt ființa infinită, ăsta este doar corpul meu, el ar trebui să asculte de mine și să înțeleagă ce sunt eu capabil. And we can say we cannot choose big enough because this body is limiting us. Și poate am putea spune că nu putem să facem alegeri destul de mărețe pentru că acest corp ne limitează. Like you can even say that I would be happy to, and I desire to choose big enough to change the world, but this poor body is going to die. It has a very short life expectancy, and it's not strong enough, so I would rather choose small. Și poate ai vrea să spui, da, aș alege ceva mult mai măreț, aș alege să schimb lumea, însă corpul ăsta al meu nu mă prea ajută, e slab, va îmbătrâni, la un moment dat va muri, așa că mai degrabă prefer să aleg ceva mai mic.
But the topic is that choosing big and creating beyond. What can we do now? Numai că noi ne-am adunat să povestim despre alegeri mărețe și de a crea dincolo de astea, așa că ce facem acum? And the funny part is that there is a big lie of what are the capacities or limitations of our body, and because of that we cannot choose big. Și treaba este că este aici o minciună foarte mare legată de limitările pe care le are corpul nostru și din cauza asta nu putem alege mai măreți. It's like there is this underlying lie which is about your body is weak, your body is very slow, your body cannot change, and it's not good for anything. Este o minciună în care spune că corpul nostru este slab, corpul nostru este încet, corpul nostru nu se poate schimba și cumva nu ne ajută la nimic. But actually, your body has the most amazing capacity, which is sort of like not just receiving information from the environment, but more than that. Dar, de fapt, corpul nostru are capacități uimitoare și nu vorbim doar despre a primi informații din mediul înconjurător, este mult mai mult decât atât. You know, one part of what your body can do is, if there is someone around you, or for some reason, somehow your body is connected to someone or something, the energy or the quality or the information can show up in your body. Un lucru pe care îl poate face corpul tău este că atunci când ești în preajma cuiva sau când ești conectat energetic la cineva, corpul tău poate să perceapă ce se întâmplă în corpul celeilalte persoane. So first of all, imagine that you have an amazing body that if it wouldn't know anything else, just pick up information from the environment, then wow, it's already something. It's already an amazing capacity that your body can provide you. Și imaginează-ți că dacă singura capacitate a corpului tău ar fi doar să perceapă informații din mediul înconjurător, deja este ceva uimitor, deja este ceva minunat ce corpul tău poate să facă. And of course, we can go even further because obviously, because of the many lifetimes and all the lies that were told to us, we need to somehow sort of like master these capacities so we could use it the best way or the most effective way. Și poate că datorită minciunilor care ni s-au spus, nu doar acum, ci și în alte vieți, avem punctul de vedere că trebuie să deprindem foarte bine aceste capacități ale corpului pentru a le putea folosi. So actually there are so many points of view, so many limitations, so many implants and polarity that keeps our body sort of like in that limited state. And that is what needs to be sort of like cleared out of the body so we can have easier access to the body. Și sunt atâtea puncte de vedere și limitări pe care sunt blocate în corpul nostru și care îl blochează în această stare limitativă. Și de fapt acestea sunt cele care trebuie curățate din corpul nostru pentru ca el să își poate accesa aceste capacități. So it's not just like imagine that you have a car that is dirty or dusty, that if you wash the car, then it will improve the effectiveness, the strength, or the speed of the car, because that's not true. And with your body as well, like if we clear these limitations, it's not just the body's capacity of listening or having or picking up this information that will improve, because much more will improve. Și imaginează-ți că dacă ai o mașină murdară și o speli și crezi că așa va funcționa mai bine, asta nu este adevărat. La fel și cu corpul. Dacă curățăm aceste limitări din corpul nostru, nu doar aceste capacități ale corpului de a percepe informația din jur se vor îmbunătăți, ci mult mai mult de atât. Mult mai mult de atât se va schimba în corpul nostru.
because all these lies and limitations are holding back the body's capacity to change, the body's capacity, like energetic capacity. And it's like a total different dimension that can open up that we sort of like, I would say, never really even imagined it is possible. I think you have to repeat the first part. By removing and clearing all these polarities and implants and limitations from the body, there is a totally... Should I continue? Then I continue. By removing all of this, there is a totally different quality and dimension that can open up for the body that we never even imagined before. Și dacă curățăm și îndepărtăm toate aceste limitări și puncte de vedere din corp, se va deschide o altă dimensiune și un alt spațiu pentru corpul nostru la care nici nu ne-am gândit că se poate deschide până acum. Like this body has a totally different purpose, not just, you know, you can use your muscles and your limbs to handle things or hold things. Corpul are mult mai multe capacități, mult mai multe metode de a-l folosi. Nu ne folosim doar mușchii sau doar membrele ca să ne mișcăm dintr-o parte în alta sau ca să ținem o chestie în mână. But actually your body is like, in some sense, like a tuning fork. Dar în anumite sensuri, corpul nostru este ca un diapazon. And with your body, you are capable to not just receive information and from your environment, but you can also communicate with these surrounding elements or items in your environment. Și corpul tău nu poate doar percepe informații din mediul înconjurător, ci el poate și să comunice cu toate aceste elemente care se află în jurul nostru, în mediul nostru. So it's say that your body has the capacity to communicate with the molecules around you, and it doesn't really matter whether it's organic, like living molecules, or not organic. Și asemenea, corpul nostru are capacitatea să comunice cu toate moleculele din jurul său și nu vorbim doar despre cele organice, ci și celelalte, cele neorganice. And this is the moment when really magic starts to show up in your life. Și acesta este de fapt momentul când magia începe să apară în viețile noastre. When you truly start to use your body as the magician you truly be, as the infinite being you truly be. Și când începi să-ți folosești corpul cu adevărat ca un magician ce ești și ca o ființă infinită care ești. When you start to, it's not just about removing all these limitations from the body, but it's transforming the body into this amazing tool of the tuning fork, what it is. Și nu este doar despre a îndepărta aceste limitări pe care le are corpul, care se află în el. Este despre a-ți accesa toate aceste capacități pe care se transforme corpul în acest instrument, ca un diapazon. Like you can change the energy of the environment around you, of the physical, structural environment around you. Poți să schimbi elementele mediului din jurul tău, a structurilor fizice din jurul tău. And also not just changing the energy, but affecting this environment and changing the structure of it. Și nu doar să schimbi elementele, ci să efectiv să ai efect asupra mediului înconjurător și să schimbi structura. And I think we are just at the very beginning of changing this whole reality or working with this whole reality. Și cred că suntem abia la începutul acestei schimbări care se poate produce în această realitate. Of really starting
to using our body as it was created for, with that purpose, for that purpose. Și așadar vom începe cu adevărat să ne folosim corpul în scopul în care el a fost creat. Of course, first of all, if we don't have information about that the body is capable to do something, we cannot even use it because we don't know it could do it. Dar dacă nu avem informații despre capacitățile corpului nostru, noi nu putem face toate lucrurile astea pentru că noi nu știm asta. Of course, especially if everyone tells you, or there is this basic lie that you cannot use your body for anything, it just grows and then dies. Și bineînțeles, mai este situația în care toată lumea vine și spune că nu-ți poți folosi corpul la nimic, trăiește, crește și apoi moare. So, and there is another thing that even if you know that you could use your body, there are still all these implants and polarities and all the lies and limitations locked into your body, so that also needs to be removed. Și apoi și dacă știi că ai toate aceste capacități, rămân toate aceste implanturi și limitări și polarități care se găsesc în corpul nostru, care și astea trebuie îndepărtate. And then it comes that part of you start to need to, like, you need to start to use your body on a daily basis, practice to see actually how it works for you. Și după ce ai făcut și asta, rămâne partea în care tu trebuie să înveți să-ți folosești corpul, să folosești aceste capacități zilnic, ca să vezi cum funcționează acestea pentru tine. And especially if you have no idea about what your body could be for you, what is the gift that your body is, maybe you will not go through all of these efforts and all of these, let's say, situations or problem, because it's just time consuming. Like, you know, if you don't know what is the end of the road, where it can take you, then why would you do all the efforts? Și dacă nu știi care sunt toate aceste capacități pe care le poți obține cu corpul tău, atunci poate te gândești că nici nu merită să treci prin toate eforturile astea, să faci toate lucrurile astea ca să ajungi într-un loc care nici măcar nu știi unde este sau nu știi ce se află acolo. And, you know, this is the moment when we really need to choose big, because that is what can really sort of like skyrocket all this kind of development or improvement through what the body can contribute to us. Și acesta este momentul în care noi trebuie să facem alegerile mărețe, chiar să alegem mai măreți, pentru că așa putem să accelerăm cumva toate aceste capacități pe care le are corpul și să ajungem în locul în care el poate să-și folosească toate aceste capacități și să vedem ce poate face el pentru noi cu toate astea. When you are choosing only small, like not just small, but like just a tiny improvement, then usually nothing shows up, or it takes very, very long for that to show up. Când facem alegerile mici, când alegem doar câte o mică îmbunătățire, de obicei nu se întâmplă nimic, nu apare nimic, sau durează foarte mult până să se schimbe ceva. And when you start to choose huge, that is for you, it's huge or really massive, then it starts to be like starts to show up all those things that you were really asking for, in maybe not just in this lifetime but all previous lifetimes. Și atunci când alegi totuși să faci alegerile acelea mărețe, acelea uriașe, care sunt uriașe pentru tine, atunci încep să apară acele lucruri pe care ți le doreai cu adevărat și poate nu doar în viața asta, ci și în toate celelalte vieți. Like, are you ready to choose something great that would be even at the level of changing the future on this planet? Și ești oare dispus să alegi ceva atât de măreț care să creeze o schimbare pentru toată planeta? Like going beyond all those limitations and live as an example
of the very first ones who created a change through their body in this planet. Și să alegi să treci peste toate limitările și să ajungi la acel nivel la care la acel nivel la care au fost primii locuitori al planetei care cu adevărat au creat o schimbare. Like some of the elements of the 9 trainees are part of this. Anumite elemente din cele 9 trainees sunt parte din aceste lucruri, din aceste capacități. There are other capacities which are not part of the 9 trainees, like being an amazing or miraculous healer, or performing this, or being part of it. Sunt și alte capacități care nu sunt parte din cele 9 trainees, cum ar fi să fii un vindecător miraculos. Or even like, yeah, because we sort of like never had examples of you know, there is only the story of the golden planet where we were able to use the body in a way of creating immediately together with the planet. Și de fapt nu avem alte exemple decât cel al planetei de aur, unde eram capabili să creăm imediat împreună cu planeta. Especially if you know the example, the story of the golden planet, you also know that it was sort of like destroyed, like something like more than 4 billion years ago. So it's gone. Și dacă cunoști exemplul planetei de aur, știi la fel de bine că a fost distrusă în urmă cu peste 4 miliarde de ani, așa că ea nu mai este acolo. You know, even if you had that kind of a body, the planet that also was required for that, it's gone. So it's just useless. It's not going to work ever again. Și atunci, chiar dacă știi că ai un astfel de corp, planeta cu care trebuia să lucreze nu mai există acolo, așa că nu o să se mai poată întâmpla asta niciodată. But actually, this part is a lie, because yep. Dar și chestia asta este o minciună. Because our body has that capacity, and this planet is such a planet. Pentru că, de fapt, corpul nostru are acele capacități și planeta asta pe care ne aflăm este și ea o astfel de planetă. Like your body has the capacity to work together with Mother Earth, and Mother Earth is looking forward for you to work together with the planet. Corpul tău are capacitatea să lucreze cu Mama Pământ și Mama Pământ abia așteaptă ca tu să lucrezi împreună cu ea. And there are so many ways that the planet can sort of like help you and contribute to transform your body. Și sunt multe feluri în care planeta te poate ajuta și poate să-ți contribuie la a-ți transforma corpul. And of course, we could wait for this to show up, wait for the planet to make that all happen, but the planet also requires you to choose it. Și bineînțeles, putem să stăm să așteptăm ca să se întâmple toate astea, ca planeta să facă toate astea să se întâmple, însă planeta te așteaptă și pe tine să faci această alegere. Like if you would like to have more of the examples of this kind of magic in your lifetime, it requires you to choose it. Și dacă îți dorești mai multe exemple de genul ăsta în viața ta, tot ce trebuie să faci este să începi să faci alegeri. And then all this magical change can start to show up. And it's not just the transformation, but then what you can start to create together with the planet. Și apoi toate aceste transformări magice pot să apară și nu este doar despre aceste transformări, este și despre oare ce poți tu să creezi împreună cu planeta. It's not about that you would need the planet's approval for this change to show up. It's rather about your choice is required, your conscious choice, like expressing your choice and keep expressing your choice. Nu ai nevoie de aprobarea planetei, pentru asta tot ce este nevoie este ca tu să faci acea alegere conștientă și să continui să o faci, să continui să alegi.
And in order to sort of like start this journey, there are so many clearings and so many body processes that would sort of like start to remove all these implants and all the polarity from the body and the being that keeps you sort of like hostage in this limited reality. Și sunt tot felul de curățări și procese de corp care te pot ajuta să cureți toate aceste implanturi și limitări din corp și ființă, care de fapt ne mențin ostatici în realitatea aceasta limitată. Already there are so many examples or magical and miraculous changes that were showing up in the various classes that we had in the past. Și am avut atâtea exemple de schimbări miraculoase care au apărut în clasele din trecut. Like people had like changing their eyesights. Like during the class, there were women who were removing their belly, like during the class. Also people who, like women who were practicing on each other and growing their bras, their tits. So it's some of them magical and unbelievable changes. Au fost schimbări uimitoare, unora li s-a reparat vederea, au fost persoane care au lucrat una pe cealaltă în clasă și cumva s-a modificat abdomenul sau s-a modificat sânii, au fost schimbări miraculoase. So hard to say that there are not enough examples. It's rather just, are you ready for this? Like, can it be part of your reality? Like, would it be fun to have a totally different reality with your body? And it's not just about healing, because this is just one part of all of it. Și mă întreb dacă ești tu pregătit pentru astfel de schimbare cu corpul tău, să ai o realitate total diferită cu corpul tău. Și nu este doar despre vindecare, pentru că vindecarea este doar o mică parte din toate acestea. Because it's also about when you sort of like remove all these implants and polarities, like limitations from the body, what happens that all these limitations were keeping you in a very low and limited level of like energetic level and level of consciousness. Și de fapt toate aceste limitări care se au în corpul tău, ce făceau ele este să te mențină într-o stare limitată, energetică limitată a conștiinței. For example, the energy, the vibration of these limitations in your body, so like limiting your capacity of being present and working with the energy. Iar aceste limitări care se aflau în corpul tău cumva te blocau din a fi prezent și din a lucra cu energia. It's limiting our capacity of accessing our knowing, our consciousness. Ne limitează capacitatea de a ne accesa cunoașterea, de a ne accesa conștientizarea. So when we are choosing, sort of like when we are willing to have more consciousness, then these parts also need to be transformed. Și când alegem să avem mai multă conștiință, și aceste lucruri trebuie transformate. So, and this transformation would allow the body to sort of like move from this binary yes, no, black, white reality into communion. Și toate acestea ne-ar ajuta corpul să depășească, să iasă din realitatea aceasta binară a da și nu și a alb și negru și să intre într-un spațiu al comuniunii. And also, still we think that, you know, as a being, we have this body, but the problem is that, like, if you want your body to do something, most of the time it doesn't respond properly to you. Și știi și lucrul ăsta, că tu ca ființă ai corpul ăsta, dar de multe ori când vrei ca acesta să facă ceva, el nu te ascultă. So there is like a certain level of
communion, a much greater level of communion that we could have with the body that at the moment we cannot because of all these implants and limitations. Și, de fapt, există un spațiu al comuniunii mult mai mare în care putem să pășim împreună cu corpul nostru, dar nu o putem face datorită tuturor acestor implanturi și limitări. So what would it take to change all of this? And are you ready? And are you choosing all of this as part of your future? Și cum ar fi să putem să schimbăm toate acestea? Și întrebarea este, ești tu pregătit și alegi să schimbi astea și să le faci parte din realitatea și din viitorul tău? Like this information was available on this planet many times. It was a long time ago, and now it's again available for us to give us another chance to sort of like step up and start to live and show up as the infinite beings we truly be. Și această informație a mai fost de mai multe ori disponibilă pe această planetă și acum este din nou și ne așteaptă pe noi să facem un pas în față și să o alegem ca să putem începe să trăim ca ființele infinite care suntem cu adevărat. Cool. Do you have any questions? Dacă aveți întrebări? Aș avea eu o întrebare, Silvana. Okay. Și anume, cunosc persoane care, adică, bun, eu conștientizez că schimbând limitările astea și curățând limitările, ne ajutăm corpul să perceapă. Dar știu multe persoane care au început prin a ține diete sau știu eu, post negru, ajută și din direcția cealaltă. Cu alte cuvinte, ajută și dacă încep cu corpul să percepi. Okay, so Mihaela is saying that, okay, she is aware that clearing all these limitations and implants from our body helps us like be more aware. And she's also asking, there are people who are using like cleanses or fasting in order to clear their physical body. So she's asking, does that also help? Can this also be a step towards our consciousness? There are, let's say, that is an additional tool that we can use, and it's really cool. Yes, that is actually an amazing contribution when we are present with all the diets or all these kinds of cleansing. That would be a contribution to you at the level it has to be applied. Da, poate și asta să fie o parte din acest proces și pot și el să fie o contribuție. Le putem numi ca fiind un instrument, toate aceste posturi sau curățări sau cum se spune, detoxuri, cum le numim, atâta timp cât sunt făcute în măsura în care sunt necesare. Like one of the part that your body is capable to pick up or receive information through vibration and also through digesting food. Corpul tău e capabil să primească informații în multe feluri, una fie prin vibrație, dar poate primi informație și prin a digera mâncarea. And there are certain situations when we really need to remove that energy that is not contributing to the body. So a detox or a cleansing can be a really huge contribution. Și uneori avem nevoie să îndepărtăm această energie care nu contribuie corpului și atunci, în unele cazuri, aceste diete sau detoxuri pot fi o mare contribuție. Like, but it also many times when people do lots of clearings, they start to have like their body starts automatically this kind of detoxing or cleansing sort of like processes. Dar se întâmplă de multe ori, atunci când se fac multe curățări energetice din corp, corpul fizic se începe să aibă aceste simptome de detoxifiere.
So even these sort of like clearings are working at various layers, like physically, energetically, through consciousness as well. Și aceste curățări energetice funcționează la mai multe niveluri, fizice, energetic și la nivelul conștiinței. So it's a yes. Thank you for the question. Yeah. Mulțumim pentru întrebare, Mihaela. Și mai am o întrebare legată de alegere. De multe ori, și eu obișnuiesc să iau decizii și mă surprind în situația asta și caut să văd, să percep corpul, de fapt, care e alegerea care creează mai măreț. So she's saying another question regarding choice. She also knows that sometimes she makes decisions, not choice, and she's trying to figure out how to perceive her body or perceive in her body which choice creates greater. Mm-hmm. Și ce întrebare să pun sau cum să procedez să-mi aduc aminte mai des. Deci câteodată mi-aduc aminte, dar mi se întâmplă să nu mi-aduc aminte. So what question can I ask, or what tool can I use to remind myself more often of this? Because sometimes I remember, other times I don't. But you know, it's about like what is it that you here is an example. There is a tool that we use often because we see it is working. For example, you use a spoon, but you know when to use a spoon. Like you can use it for many things, but you are totally clear on when is a spoon is, let's say, the best tool to use. Which are those situations? Este vorba de a găsi un instrument pe care să-l folosești în situațiile în care știi că trebuie folosit. De exemplu, o lingură. Știi exact când trebuie să folosești o lingură. Se poate folosi în mai multe situații, însă ție este foarte clar în ce situații folosești lingura. So there are so many tools that can be used. But what would be the tool for you that would give you more clarity about sort of like about the situation that you are in? Și sunt multe instrumente care pot fi folosite. Întrebarea este care ar fi instrumentul potrivit pentru tine care să-ți ofere mai multă claritate legat de situația în care te găsești atunci. Like the other question is like, you know, when we do the light and heavy tool, oftentimes we need to get to that point that we can 100% rely on the light and heavy tool. Când folosim acest instrument ușor și greu, de fapt ce ar fi indicat să facem este să ajungem în zona în care să avem foarte multă ușurință și claritate cum se folosește această unealtă, acest instrument ușor și greu. For example, we like when we talk about decision, we choose based on what we want, what we decided, instead of our awareness. De exemplu, când vorbim despre decizii, alegem de multe ori ceea ce ne dorim, în loc să ne ascultăm conștientizările. So we say, this is heavy for me, but the point of view is that I don't want to do it. I have an opposition. It is uncomfortable. Therefore, we translate it as heavy. But it's not the heavy tool. Poți să spui, asta se simte greu pentru mine, dar de fapt eu nu vreau să fac asta și așa că manifeste o opoziție legată de acel lucru, se simte inconfortabil pentru tine, drept urmare o traduci ca și greu, dar nu are nicio legătură cu instrumentul ușor greu. Like when you think of something and then you say or feel like, oh, I don't want to do this, it's not equal to something that is heavy energetically. Când te gândești ceva și spui, nu vreau să fac asta, nu este energetic, nu este egal cu
acel instrument al ușor și greu. It only means that we have points of view, we have an opposition. Înseamnă doar că avem anumite puncte de vedere și că suntem în opoziție cu acel lucru. And when you get rid of all your points of view regarding the topic, and you function from, let's say, a space where there are no points of view, no judgments. Și când dai drumul la toate punctele de vedere legate de acel subiect și începi să folosești dintr-o zonă lipsită de puncte de vedere, lipsită de judecăți, and then you ask the question, then you start to have a totally different, like, let's say, energetic response. și apoi dacă pui întrebarea, răspunsul energetic este cu totul diferit. Like, actually, when we use the light and heavy, we need to ask at least like 10 or 20 questions first as a calibration to see what are those symptoms or signs or signals that our body and the being gives for all the true questions where we know it's true. Și când învățăm să folosim acest instrument de ușor și greu, recomandat este să folosim cel puțin 20 de întrebări ca și calibrare, ca să ne dăm seama ce înseamnă ușor, ce înseamnă adevărat pentru noi și să folosim întrebări despre care știm că sunt adevărate. So then you will have sort of like an awareness of how does your body and your being responding to those questions when it's true for you, when it's a contribution to you. Și atunci o să știi exact, să ai o senzație, o conștientizare foarte clară cum răspunde corpul tău la acele întrebări la care răspunsul este da și care sunt ușoare pentru tine. And then you also need to do the opposite of asking questions that are alive to you and then listen to what shows up as signals in the body and the being. Și apoi trebuie să faci și reversul, să pui 20 de întrebări la care știi că răspunsul este nu și că sunt minciună pentru tine și să vezi care este răspunsul în corpul și în ființa ta. And now you will have an awareness that, like, this is what is light and heavy, instead of making a decision out of things that I like doing or not like doing. Și așa poți să obții un sens al acestei unelte de ușor și greu și o să știi ce e adevărat pentru tine și ce nu e adevărat pentru tine, în loc să te bazezi pe ce îți place să faci și ce nu-ți place să faci. Dar în situațiile relaxate, adică ai timp și posibilitatea să faci calibrarea asta și să percepi light and heavy. Dar în situațiile stresante? Okay, so when you are relaxed, you have this ability to make the difference between light and heavy. But what do you do in the stressful situations when you are not relaxed? Can you also perceive it? You have to use tools to get relaxed. Folosești instrumente ca să te relaxezi. For example, lowering the barriers and expanding out. Un instrument ar fi să-ți cobori toate barierele și să te expansionezi. Because the more you choose and the more you practice to have this spaciousness, it starts to be more and more real for you. It starts to be the sort of like the base, the most general state for you. Pentru că cu cât exersezi și cu cât intri mai mult în această și percepi mai mult această spațialitate, devine din ce în ce mai mult realul tău și spațiul potrivit pentru tine. Like, just by practicing of having this space, you tell to the whole universe that you are choosing to have more clarity, you are choosing to have more ease in your life, so all these stressful moments will become less and less in your life. Și exersând toate acestea și alegând din ce în ce mai mult acest spațiu, de fapt îi transmiți universului că vrei din ce în ce mai mult din asta în viața ta și că pe celelalte le alegi mai puțin.
like what could your life be like and your days be like if you choose in the morning, what is it that you would like to have on that day? Și cum ar fi viața ta și cum ar putea să fie viitorul tău dacă alegi încă de dimineață, cum ți-ai dori să fie viața ta și ziua ta? Super, mulțumesc! Thank you. Great. Thank you so much. Actually, we're sort of like getting close to an end. So just would like to let everyone know that we are going to have your acoustic body class again in Romania, at this time in Timișoara, and inviting everyone to join us and start to have this amazing adventure with their body and the being. Și pentru că ne apropiem ușor de final, vrem să vă informăm, să vă spunem tuturor că clasa Corpul Acustic va fi din nou în România, va veni din nou, de data aceasta la Timișoara, și să vă invităm pe toți să veniți în această aventură frumoasă, să vedem ce putem crea cu corpurile noastre, cu ființele noastre. You know, and looking forward to all your questions or about the class or about joining us. You can turn to Silvana, Andrei, or even Constanța. So looking forward to everyone joining us. And yeah, are you willing to choose big and change the future of the planet? Și dacă aveți întrebări legate de clase, legate de subiectul ăsta, puteți să vă adresați oricărui dintre noi, mie, lui Andrei, chiar și Constanței, lui Rocco, dacă vreți. Și întrebarea este, sunteți dispuși acum să alegeți mai măreți și să schimbăm planeta și să ne schimbăm viitorul? We have the capacity, our body has the capacity, the planet has the capacity. Noi avem capacitățile acestea, corpul nostru are aceste capacități, planeta asta are aceste capacități. And we have the tools, and do we choose that change that we are really looking for in the future? Și avem aceste instrumente, întrebarea este, oare alegem noi această schimbare pentru viitorul nostru? And of course, it doesn't have to be this lifetime when we choose it, but it's very clear that now we can choose it, and what is the future that we would like to have around us and for the next generation. Și bineînțeles, putem nici să nu alegem în viața asta, însă trebuie să știm că putem totuși să facem, și întrebarea este ce viitor vrem să alegem pentru noi și pentru generațiile de după noi. So if you wish to be part of it, looking forward to join us in 2 weeks' time, sort of like, yeah, on the A little over. 4th, 5th, 3rd, 4th, 5th of June. Dacă vreți să fiți alături de noi, mai sunt vreo 2 săptămâni și ceva. Pe 3, 4, 5 iunie suntem în Timișoara. I'm so grateful. I can't wait for this class. I mean, I can't get tired of it. We just finished one. I can't wait for the next one. So. Și 5-7 august în București. There you go. And also in Bucharest again, 5, 6, 7th of August. Yes, looking forward to that as well. Yeah. So there are so many possibilities. Many. Avem atâtea variante, atâtea posibilități. Într-adevăr, o clasă fabuloasă care se pare că se alege în continuare și cum devine și mai bine. It's a fabulous class and it's amazing that people keep choosing it. So, what else is possible? Yeah, I have any questions about abuse classes. When you mean that we'll organize?
Constanța are întrebări legate de clasa de abuz, cealaltă clasă de specialitate a lui Rocco, Eliberează-te din robia abuzului, când va fi organizată. Rocco, is it July? Yes, we had some conversation already, and it is at the middle of July in Bucharest. Ok. Deci undeva la mijlocul lunii iulie în București. Ne ocupăm acum. We are working on creating all the events. Acum ne ocupăm să creăm toate evenimentele și o să apară, o să ajungă și la voi cu siguranță. Perfect. Mulțumim de întrebare și de contribuție. So thank you so much for all the amazing questions, and looking forward to see everyone at the class, either in Timișoara or in Bucharest, and really, what magic can we create now? Mulțumim tuturor pentru prezența din seara asta, pentru întrebările voastre. Vă așteptăm la clasă, sperăm să ne vedem fie în Timișoara, fie în București și cu adevărat ce magie putem crea în continuare. Thank you, Rocco. Mulțumim. Thank you, ladies. Thank you, Andrei. Seara faină. Mulțumim. Bye-bye. Thank you, bye. Mulțumim.